All right. So, hello guys. Hi, Miss Alfie. Good evening. Hello, good evening. Ayan. Sige, sige. So, ayun guys, get ready kasi we're gonna talk about mindset. And I believe mindset talaga is sobrang haba at sobrang lawak na discussion. Okay, sige. Maraming excited to learn ngayon, Miss Alvia. And ako Ako pa. din, I'm Yes, yes. excited kasi it's very, one of the controversial na topic talaga, no? It's Oo. mindset. Yes, Mhm. mindset. Sige. Sige, Miss Afi, I think we can start with the introduction. Okay. So, good evening, everyone. Thank you for taking your time tonight, no? So, this is a very important topic, especially sa yung mga nag-aspire, okay, na mag-online bookkeeping. And aside from that, yung mga existing bookkeepers na rin, no? Kasi mindset is something na innate na sa atin. So, yun nga, sinasabi nga nila, ano daw to eh, hindi mo naman sinasabi na kumbaga, yung naianak ka ng nanay at saka tatay mo, ganito na yung klaseng mindset mo. Okay? So, ayun, mag-start na tayo. So, tonight, we will touch topic regarding mindset. So, very, ano to eh, very broad, no? Kasi kung nasabi mong mindset, ano mindset mo? Parang gano'n. Di ba? Yun na yung usual na sinasabi natin sa sarili natin, sa mga kilala natin. Okay. So, dito, ipapakita na natin ano yung mga usual na limiting beliefs, no? Na connected din sa mindset ng isang tao. Okay? So, first of all, alamin muna natin ano yung limiting belief. Okay? So, yung limiting belief, yun yung state of mind natin. O yung mga pinaniniwalaan natin na totoo na hindi naman talaga totoo. Okay? So, sinabi mo na hindi ako maganda, pero sa totoo pala maganda ka. O, yan. Mga ganon. Okay? So, a limiting belief, it could be about you. So, pwede din interactions mo sa ibang tao. Or siguro dahil na rin sa ano yung nakikita mo sa mundo, sa surroundings mo. Okay? So, limiting beliefs can have a number of, syempre, may mga negative impacts talaga yan para sa atin. So, halimbawa, pwede mong sabihin sa sarili mo, ay, hindi naman ako kagandahan. Okay? O hindi naman ako kaseksihan. Ay, hindi ko na yun kaya kasi matanda na ako. Ay, kaya siguro hindi ako nakapasa kasi ang bata-bata ko pa. Yung mga ganon, di ba? Minsan, bigla lang yung mag-pop up sa mind natin. Yung mga ganon. So, siguro dahil hindi ako matalino. Yung mga ganon. Okay? Ay, wala akong panahon yan. O, isa yan. Okay? Or, hindi ko yan kaya kasi wala akong pera. So, that could be one of the, examples natin sa mga limiting beliefs na sinasabi natin sa ating sarili. Okay? So, yung limiting belief, meron yun siyang connection sa mindset. Okay? So, back to mindset na part. Okay? Yung mindset naman is, pwede yan, kumbaga pa, it's a big contribution para sa success or failure ng life natin. Okay? So, it plays, no, yung mga paniniwala natin, it plays a very important role in what you want and whether you achieve it. Okay? Sinasabi nga nila, yung mindset, it plays a very significant role para malaman kung magiging successful ka or even yung mga achievements mo. Okay? So, yung mga beliefs natin, yung mindset natin, minsan, yun yung nagpapashape sa atin. Okay? It makes you, kumbaga pa, nakukuha mo yan minsan, nung bata ka pa, sa how you brought up, di ba? And then, sa mga surroundings, okay? Sa mga tao na kahalubilo mo, lalong-lalo na sa mga lagi nakakasama mo, okay? So, minsan kasi,
madadala mo yan, ma-attract mo yan kung sino yung constant companion mo, constant na friends mo, or circle of friends mo, or even nasa bahay, mga ganun. Okay? So, marami siyang, yun yung mga factors na pwede mag-contribute doon sa um, mindset natin na may connection din sa ating limiting beliefs. Ayan. So, tulad nito. Okay, me, myself, and I. Eto. So, minsan tinatanong natin, kaya ko ba talaga to? Paano na lang yung sasabihin ng iba or parents ko kapag pumalpak ako? So, sinasabi dito na kulang ka sa motivation, okay? Or I have too many responsibilities. Okay. So, ayan, meron ng, kumbaga pa, nag-iisip ka na ng gano'n, di ba? Okay? Yung mga possible na consequences or even yung response, ano magiging response ng parents mo pag ginawa mo to. Okay? Kumbaga pa, kailangan mo munang evaluate ang situation. So, mga pros and cons, okay? And the fact na importante yung support ng family, right? Siyempre, Mm. sila yung ano natin eh, ang lagi natin kasama, even our friends, right? Lalo na kung may mga decision making tayo. Okay, example nito, nung ano, nasa work pa lang ako, okay? So, I'm just doing pa yung freelancing, side gig ko, okay? So, kinukwento ko yan sa mga office mates ko. Pero pabulong lang, syempre, baka malaman ng boss eh, okay? So, isa na yun. So, minsan, depende din yan sa feedback nila. Ay, Ate Ting, kaya mo pa rin yan, ganyan yan. So, ay, ang galing mo naman, ganyan yan. So, ganyan yung feedback nila. So, and then, nung sinabi kan sa parents ko, ang una nilang ano niyan eh, ang unang response nila is, baka mapabayaan mo na yung work mo, mga ganon, okay? Tapos sabi ko, ang reply ko naman, hindi ko naman napabayaan yung work ko, okay? So, on time naman ako nagsasubmit ng report. Ang importante, meron akong additional income. O yun. So, yun yung, ano tawag ito? Pinang-response ko sa parents ko para sila rin, okay? Para, kumbaga pa, magkaroon sila ng, parang indirectly na gusto ko rin na i-accept nila yung situation ko, na kaya ko siyang gawin. Parang gano'n, okay? So, ito nga, example, I have too many responsibilities, okay? So, it's also one way of saying na ayaw mo ring madagdagan ng additional na workload para sa self mo kasi masyadong marami ka nang iniisip. Okay? So, ito yan. So, Yes. um, yes. Miss Yes. Shari, meron ka bang i-share yan? Yes po, just to add lang with this one. Actually, this is the first one talaga eh, di ba, Miss Alfie? The first nakalaban natin is ang sarili natin. Okay, Correct. the me, myself, and I. That's the magic trio, sabi nga nila. So, sarili talaga eh. It start with yourself. Diba? Yun Yes. nga, kanina sabi mo, kaya ko ba talaga? And that's the first question na tinatanong natin whenever we want to try something new. Di ba po, Miss Alfie? So, I think it's very normal to feel yung fear. What's not normal is that being stuck. Alam mo yun, Oo. yung ito pa lang kasi dito sabi, paano na lang yung sasabihin ng iba? We're too concerned of what other people say about us. Kasi Mm. alam natin, nakatingin nga naman sila, di ba? Nandyan sila, okay, to judge us. Either good or bad yung resulta. May judgment talaga. Di ba? Yes. So, so kung ako, ako lang, di ba? As much as possible, let's not focus too much on what other people says. Kasi hindi naman talaga yun yung pinaka-importante. Ang pinaka-importante is yung ikaw, kung ano yung gusto mong gawin. Diba? Mm. Yes. What you want to do, what you want to achieve. Okay? And not listening too much of what other people say about it. Okay? Kasi kapag nandyan na yung success, dun mo makikita eh, daming may gusto sa'yo, daming may kailangan sa'yo,
Pero nung nag-uumpisa ka pa lang, diba? As in, nasan sila? Diba, ganun Oo. diba? Sila pa yung isa sa mga taong nagda-down sa'yo. So, Mhm. guys, ayan. So, start asking yourself, ano ba talaga yung gusto kong gawin? Okay? And then, start with it. I mean, take the first step. Okay? And Yes. then, just to add lang, I have too many responsibilities. Ito din, sabi dito. I can agree with you kasi lahat naman tayo, yan si Miss Alfie din, di ba? We have so many reasons bakit tayo nag-work. May mga pamilyang nakadepende sa atin, di ba? And ang daming responsibilities. Okay? And sometimes, that responsibility has become an excuse for not taking care of ourselves. Okay? And at that time, meron kasing too much emotional responsibility for people around us. And it leaves us feeling empty and lost. And at sometimes, neglecting our own needs and Mhm. neglecting to take responsibility for our own life. So, paano ba ito ma-overcome? Siguro we can start with uh, evaluating who and what are consuming your time and energy. And are these people and situation really your responsibility? Also ask yourself, how can you start to take responsibility for your own life? I think that's the few question you could start with. Yes. So ayun po. Yun po, Miss Alfie. Ayun, Oo. just, So, thank you for that, Miss Shari. Okay? So, yun yung mga ano natin yan eh, parang kinakausap actually natin ang sarili natin, di ba? So, siguro, pwede mong i-counter question dyan is, anong pwede kong gawin, okay, para yung mga fears ko, ganyan, is, kumbaga pa, dahan-dahan na hindi sila ma-validate. Parang, di mo iniisip mo na ganitong mangyari, paano ko yun i-address, okay? So, like me, yung sinasabi nga ng parents ko, how sure are you na kaya mo buhayin ang sarili mo? Well, ang ginawa ko, tinanong ko ulit ang self ko, how am I going to address that? Okay? From that question, yun pa lang. So, ang ginawa ko is, nag-ipon ako ng money. Okay? So, I committed to save, I think, 1 year worth of yung expenses. Okay? So, nag-compute ako, magkano yung per month ko, tinimes ko sa 12 months, and then, so nalaman ko na ganito yung money na kailangan ko is, nag-save ako, okay? So, hindi ko ginastos yung sweldo ko, kasi hindi ko naman natouch yung sweldo dahil kumikita na ako, okay? Sideline, dun sa ano, sobra pa nga yung kita ko sa part-time actually. So, plus yung mga bonus pa, tapos nagre-reloan lang ako para ano tawag nito? Para maiipon ko lang yung certain amount to the point na sumobra pa siya, okay? So, now, ganyan yung gagawin natin. So, ano yung pwedeng action or what we call this one, yung magiging strategy natin na para ma-address yung mga fears natin. Kumbaga para at least mabawasan konti, tumaas yung confidence percentage level mo. Okay? So, kaya mag-isip tayo paano, okay, how. So, what could be the way? So, isa na yun. So, siguro takot ka, baka hindi pa ako makakuha ng client. Okay, so ganitong gawin mo, while working, kuha ka muna ng isa, yung kaya mo, okay? Kuha ka muna ng isa, okay, part-time, then dalawa, okay? Towards the end of your resignation, I mean, towards the end doon sa term ng work mo, yung papunta ka na doon sa magre-resign, na-evaluate yourself, okay na yung funds ko, okay na. So, sige, maybe it's time for me to add another project, okay? So, ayun, mag-a-add ka na ng project, pwede ka mag-add ng additional na isa or dalawa, yung paalis ka na sa makaya mo. Okay? So, depende pa rin yan sa effort mo. So, ayun. Kinoconnect ko na rin sa mga ano ko sa mga experience ko. Okay? So, next we have, ayan, lack of confidence. Okay. So, yan yung palaging tinatanong. Sino yes, ba I ito? agree. Yung mga model girl. Nakalimutan ko. Teka, sino kasi to?
Sorry, guys, pa-comment sino kasi to. Kalimutan ko yung pangalan niya. Oo nga So, eh, matagal na ayan. kasi eh. Ano na kasi, ano tawag nito? Um, Ewan, hindi ko alam. Okay, okay. Sige, Sige, back sige. tayo. Okay, lack of self-confidence. So, ito yung usual na whisper natin sa ating self. Nalilito po kasi ako sa debit and credit. Okay. Ano po dapat kong pag-aralan? Ang tagal ko na po kasi hindi nag-work. Now, how to start? What is the business all about? Okay. So, ayan, siyempre, naging curious tayo dahil as a beginner, nalaman ninyo itong online bookkeeping from your friends. Uy, friend, meron palang online bookkeeping. Now you become curious na, no? So, ayun, inaalam mo, pwede ba ako, pwede ko bang ma-start yung online bookkeeping? Ano ba yung online bookkeeping na yan? Okay? So, eto nga, sinasabi dito is I have to get into experience before I get experience, okay? So, since mag-start ka pa lang, okay? So, one thing na address mo yung lack of self-confidence is I suggest, okay, yung ano yung area na kung saan lacking yung confidence mo is puwede mo siyang, puwede kang mag-research, okay, paano mo i-improve ang self mo in relation to that area, okay? Kung halimbawa, gusto mo pang, malaman, let's say example 'no, example, let's say QuickBooks Online, okay? So, ano kaya yung mga usual na process in using QuickBooks Online? Okay, example 'yan 'no. So, ang gagawin mo, mag-research ka online, okay? So, like YouTube, yan, manonood ka muna, okay? So, yung parang padaan lang muna. So, parang nilulook and feel mo lang ano kaya ang feeling ng isang bookkeeper kung mag-work na inside the QuickBooks Online, okay? Mm. So, inuunti-unti mo pa lang, okay? Hanggang sa makita mo na yung bigger picture, ah, ganito lang pala. So, okay siya. Okay. So, yung usual kasi na backfire dyan, pag lagi nating nililabel yung self natin as a beginner. Okay. Diba, naisip niyo guys, nag-aral tayo sa college, and then yung pag-work natin, wala naman tayong experience, pero nakapasok pa rin tayo. Okay? It's because lahat naman po ay natutunan. Okay? So, if you have that mindset na let's say, if something is given to you, no, which is new, okay, yung bago sa'yo, and then you have that kind of mindset na you will really, really, really find ways and resources para mapag-aralan, okay, para ma-address kung ano yung mga dapat mong i-improve sa self mo. So I think that's the best way to address yung mindset na sinasabi na Mhm, lack of mhm. self-confidence. I Okay. agree. Mhm. Yes. So, I agree with that, Miss Alfie. Totoo yun. Mm-mm. Actually, I think one of the triggering ng lack of self-confidence is yung probably yung hindi. Actually, isang way to overcome lack of self-confidence is seeing your past trauma. 'Di ba? Yung past trauma work. Do you Yes. agree, Miss Alfie? Di ba yung mga sitwasyon tayo in the past na talagang it taught us a great lesson. Mm-mm. Okay? And from there, syempre, we learn from it and we try to improve dun Mm-mm. sa past na nangyari sa atin. And reflecting on yourself, it's very important. Because in reflecting on yourself, you solely know who you are and what you want to do, Mm-mm. and know that you can do anything. It's really very important yon. Kasi tayo mga bookkeepers and accountants, sanay kasi tayo talaga to be parang background player lang, 'di ba? Mm, tama. Introvert kasi tayo, 'di ba? Parang masyado nating ni-shrink yung sarili natin. Parang Yes. ano lang tayo pang-support lang, gano'n. And then, hindi natin kayang mag-lead. We cannot start a company. We cannot start this and that. Kasi, ano lang pag hindi ikaw yung parang decision maker. 'Di ba? So, Tama. ayan. And then, ito yung sabi nga ni Miss Alfie, yung mga lessons.
Actually, for the lesson, sobrang dami naman talaga. Daming mga free resources out there. Especially for accounting, accounting pa lang. So, paano pa kayong other industry, di ba? So, we can Yes. start with one topic, okay? Baby steps. Yung nga, sabi nga yun, Miss Alfie, na start with it, di ba? Hindi naman kailangan tapusin mo lahat, di ba? Mm. So, start with debit and credit. Napaka-importante niyan. Okay, start with that. Okay, yung asset, liabilities, owner's equity, Tama. um, intindihin niyo po yan. Ayan. So, pag medyo feeling nyo na na-gets nyo yan, or pwede mo nang sabihin sa sarili mo na you're ready to move on to the next step. Okay? Yes. So, kung hindi mo na-feel na hindi mo nagustuhan yung asset, liabilities, owner's equity na yan, okay, so probably you could think about it. Baka hindi to para sa'yo. Diba? Mm. So, dun pa lang, medyo meron ng decision na nangyayari. Diba? Nasisave yung time din natin. Ayan. Sige. Yes. So, added din yan, hindi mo naman kailangan na maging perfect, no? At the start, yung, let's say, you really aspire to be an online bookkeeper. So, hindi naman ibig sabihin na 100% alam mo na yun lahat. Okay? Actually, kahit na ako, yung nag-start ako, wala naman akong support group. Okay? I just use yung sa YouTube videos. Okay? I just follow one influencer. Then, pag wala siyang ganun na topic, okay, hanap ako ulit. And then, another one is you ask around from your friends who are doing online bookkeeping, okay? Then, don't hesitate to ask help from others, okay? And one thing is, advantage din yung may mga support group. So, isa din yan, okay? So, maganda din yung meron kang support group. At least, increase konti yung level of confidence mo, okay? So, Yes. And Miss Elfie, I think you can agree with me na hindi mhm. naman lahat ng sinasabi sa atin ng clients natin is may experience agad tayo. Diba? Yes. Especially Actually, for job responsibilities, biglang may mga bagong accounting software or tools na hindi pa natin nagagamit. But we were able to do it because merong internet. We can do the research, diba? So being resourceful. yes, be resourceful. And then you have that mindset na, kumbaga pa, I'm going to do it, okay? Whatever it takes, kumbaga pa, find ways. Yun nga, yung sinasabi ni Michelle, be Yes. resourceful. Yeah. Oo. Yes, Kaya mo, correct. yes. Mhm. Be resourceful kasi I think that's one of the skill na kailangan natin if you're working from home na. Kasi di ba nasanay tayo before na kalabitin mo lang yung katabi mo, may answer agad, diba? Pero ito talaga, matututo ka na maging dependent sa sarili mo. Okay. So, yan ang kagandahan ngayon kasi talaga, sabi nga ni Miss Alfie before, talagang wala pong support group. Parang recently lang talaga nagsilabasan yung mga groups, mga online group, support group. And habang meron ngayon, take advantage natin. Ayan. Sige po. Ayan. Okay. So, ayan. Wait lang. Okay, yan. Ayun. So, parang related din yun sa yung nauna. Okay, newbie ako, di ko alam paano mag-start. Okay, so since newbie ka and then you have this some interest, no, na gusto mong alamin ano itong online bookkeeping, okay? So, syempre, I mean, ganun tayo, syempre curious tayo, paano kayo makapag-start yung sa journey being an online bookkeeper? So, yun nga, dahil nag-ask ka ng paano mag-start, so that's a good question actually because you are very eager to learn how to start that online bookkeeping. So all you have to do is we have free resources, ayan, online, no? So you can get naman yung mga testimonies and stories, those people na naging successful na sa online bookkeeping. Okay? So you can get ideas from them. So, isa yan. Magkoconnect ka dun sa mga friends na related doon sa gusto mong malaman. Okay? So, then you join communities para magkaroon ka ng information. Okay? And then, ma-picture out mo siya. Okay, ganito pala yung mag-online bookkeeping. So, kailangan pala na meron akong computer or laptop ba, okay?
dapat pala meron akong stable na internet, mga gano'n. Dapat pala na matuto pala ako, dapat na magko-connect, mga gano'n, okay? So at least meron ka ng general background. So by means of researching, getting information, okay, not only sa online, but also from your circle of friends who are doing online bookkeeping, no? I think that's the best thing that you're going to do, no? And then, huwag nating ilimit ating sarili dahil newbie ka, okay? Newbie kasi ako eh, yung mga ganun, no? So, one thing is, dapat gagawa ka ng paraan, okay? Gagawa ka ng paraan para ma-address mo yung ganun na thinking mo, okay? So, like I said, alamin mo yung journey ng iba, okay, na meron na silang story, successful story of being an online bookkeeper. Okay? So, okay na ba tayo nito? Miss Shari, baka may dagdag ka. Actually, good na. Pero yun nga, sabi nga, even every expert was once a beginner. So, ayun, it's, ano lang. I think it's very normal. Ayan nga, sabi ni Miss Avi kanina, first step is to ask questions. So, ibig sabihin, naging interesado ka na. So, and if nagpatuloy ka pa, ayan na, doon na nag-start yung journey mo talaga. Tama. So, ayan. Yes. Okay? So, okay na tayo. Ayan. Ayun. Ayun na nga. Baguhan kasi ako, sila expert na. Ayun. So, katatapos lang pagsabi ni ano, no? Ni Shari. Okay? Yung pagiging baguhan, kumbaga pa, nadaanan din niya ng expert. Okay? So, ganun na thinking, medyo i-address natin yan. Okay? Kasi minsan, ano yan eh, there's something to do with limiting ourselves, yung faith natin sa sarili natin, okay? Na kung nagawa nila, magagawa din natin, okay? Yes. If you have that very intention na yung journey nila is kaya mo rin, okay? Whatever it takes. Kumbaga, hahanap ka ng way na pwede rin na malagpasan mo sila, di ba? In due time, why not, di ba? So, it's all about yung addressing yung ganun na thinking, okay? Paano kaya ako magiging expert katulad nila? So, dapat yung thinking mo, okay? So, from there, okay, addressing your mindset, ganun na belief natin na dahil baguhan ka, the best thing to do is, syempre, mag-research ka, okay? So, you research online, like I said, you ask around from your friends, no, who are into online bookkeeping, okay, paano nila or ano yung ginawa nila para maging successful sila sa online bookkeeping. From there, you can get ideas, okay? So, tatanungin mo rin kung ano yung mga resources na nagamit nila, okay? And then, validate mo kung tama din yung mga tao na kumbaga hiningian mo ng consultation. So, isa din yan. So, yun nga, kailangan mo ng thorough research din, syempre. So, yung background, mga ganun, kung sino yung mga pina-follow mo. And then, from there, okay, I suggest, para ma-address yung, what do you call this one, yung limiting belief mo dahil baguhan ka, okay, you can test the waters naman. It doesn't necessarily mean na kailangan mo talaga siya agad gawin, okay? So, siguro gusto mo lang, ano kaya yung ginagawa ng online bookkeeper? So, pwede ka mag-start ng gano'n, no? And then, from there, yan, mag-take ka ng mga courses, okay? Join ka ng mga free seminars, and then you follow din yung mga influencers, okay? You can follow at least 1 or 2 influencer. Huwag lang yung masyadong madami, baka information overload, okay? So, that is the best way para ma-address natin yung ganitong limiting belief, okay? Yes. Yes po. Okay. So, yan. I have to be perfect. Look for perfect timing to start this freelancing. Okay. Yan. So, naghahanap pa tayo ng perfect timing. Actually, ano din yan eh. Ano tawag nito?
Depende din kasi yan sa ano, situation ng isang tao. Okay? So, kung let's say, ang situation niya is uwing-uwi na siya sa province nila, gusto niya makasama yung family niya o yung anak niya. Well, ang immediate response niyan is, hahanap ako ng way para makapag-start na ako ng freelancing. Okay, ganun na situation. Could be ganun na situation, example yan. Another situation is, well, siguro dahil confident na siya sa work niya, and then minsan, sabi na lang siya, sige, siguro later na lang. Pag perfect na yung timing ko. Pag okay na yung, ano tawag ito, yung mga elements na inaantay niya para maging perfect yung situation. Actually, there's no such perfect time naman eh. Okay? So, nasa tao pa rin yan. So, masasabi ko, depende kasi yan sa mga contributing factor. Like I said, in example ko kanina, no? Dahil gustong-gusto niya na talagang umuwi sa kanila, bahala na si Batman, nahanap ako ng paraan. Well, simula sa araw na ito, gawan ko na siya ng way. Versus doon sa iba na siguro okay pa yung mga situation nila, no? Minsan kasi calling din yan eh, kung kailangan mo talagang gawin siya or hindi. So, it depends upon the person, no? Nasa kanya pa rin. Kung ano yung pinaka-purpose, kaya nga bumabalik pa rin tayo sa whys natin ito eh. Ano bang essence ng pag-online bookkeeping mo? Is it because you want to spend most of your time with your family, to stay with your children, play with them, tapos yung makasama mo sila, okay? From there, hindi ka na mag-iisip ng perfect timing, no? Di ba? Pag mag-iisip ka ng mga Mm. wise mo, yung mga problema sa bahay, ganyan. So, bahala na si Batman, minsan magsasabi ka ng ganun, di ba? Okay. So, Yes. actually, yes, depende talaga yan sa situation. So, babalik at babalik pa rin yan siya sa wise mo. Yung pinakadahilan mo sa buhay mo, bakit gusto mong gagawin yung freelancing. Okay? I agree. Yes, I agree with that, Miss Afi. It's important na meron kang awareness and Yes. nagiging honest ka rin sa sarili mo. Because that's one of the foundation. Mhm. Yun nga, realizing we're all human being with special gifts. Ayan. So, Ayun. ang gawin lang natin is just walk through the failures and then eventually it will develop winning mindset. So, Tama. ayan. And, let's see. Okay. Okay. Ayan. Natutuwa naman ako nito. I haven't had a real job in 6 months and no one is hiring. But I spend every day hanging out in my apartment and my rent gets paid. So I got that for Nakakaraos daw siya, oh. Ayan, gusto agad magka-client. Okay. So, kung gustong-gusto mo agad na magka-client, syempre dapat i-workout mo yan. Okay? Hindi naman Mm. yan, a-apply ka ngayon, isang beses lang, tapos magka-client ka na. No. Siguro, pwede na nagkataon yung pag first application mo, oo agad yung client, okay lang yun. Pero what if kung ilang attempts tapos hindi ka pa makaka-client? So, agad-agad, ayun, feel rejected ka na, tapos nagsiself-pity ka na, okay? Kasi ganun talaga pag umpisa mo pa lang, okay, newbie ka pa, lalo sa online world, okay? So, kung gustong-gusto mo agad na magkaka-client, well, definitely, dapat i-ready mo rin ang self mo. With action and conviction talaga yan. So, hindi pwede na um, magka-client ako bukas. Tapos pala, wala kang ginagawa. Di ba? Parang, Yes. naman yun, ano eh, parang ano ba Mm. tawag ito? Hindi naman siya validated, right? Di ba? Na Mhm. gusto mo magka-client tapos wala kang effort. Di ba, Mishari? Yes, I agree with that. So, yun nga kanina, mention ni Miss Afi, di ba, research. And then, after the research, apply that research. Kung ano man yung nahanap mo, di ba? Ang daming yung innovative ways to get clients nowadays. And I think isa rin sa roadblock ng mindset na to, yung having a poor mindset or our limiting belief, is that we don't let ourselves trust our knowledge and gut feeling.
Do you agree Yes. with that, Miss Miss Alfie? Yung parang alam Yes. mo naman kaya mo naman eh, pero alam mo yun, yung pinangungunahan ka ng takot, ng duda sa sarili mo, and so Baka. on and so on. Na Ang daming nagkakaroon baka. ng anxiety, ng worries, di ba? Alam mo naman Tama. kaya mo eh, di ba? And Oo. then, once you overcome that feeling, I really believe, Miss Alfie, that every door na nagbukas, you can Mhm. walk through it. Di ba? Yes. You can walk through it without hesitation, and you get to trust more the process na na-create mo, yung natutuhan mo. Diba? Yes. And then, eventually, inaayos mo pa, ini-improve mo pa, binabalik-balikan mo. And then finally, your worst nightmare become your greatest mentor. Yes. Yeah. So, ayun po. Mhm. So, ano din, wag lang din tayo matakot na na magkamali, gano'n. That's part of our growth din natin. So, let's Exact. consider, Mm. yes, yung mga failures na yan, part talaga ng life, kahit saan ka pa, okay, sa mundo, no? It's fear Okay, so failing. nakaka Thailand, yes. Nakaka-experience talaga Thailand. It's how are we going to, kumbaga pa, it's how we deal with them, how we react, okay? So, kung kino-consider mo sila as lessons, no? So, hahanap ka ng way on how are you going to improve yourself para ma-address yung ganun na issue. Okay? So, Mm. yeah. So, eto, trouble focusing. Siguro dahil maraming shining objects. Ayun, may course dito, course doon, lahat ng course kunin mo na. Okay? So, before na bibili ka na ng course na yon, hindi mo pa na-consume yung nabili mong unang course, no? Hanggang sa dumadami yung course mo, lalo ka na sa stress. Kasi, syempre, nabili mo na, kailangan mo siyang i-consume. Sayang naman, hindi pa bumalik yung pera mo, yung investment mo, right? Okay. So, one step at a time lang. So, um, wag mo lang isabay-sabay, okay? Kasi mas lalo ka mas-stress, no? And there's nothing wrong to buy courses, kahit ilang course pa yan. Pero hinay-hinay lang tayo. Wag lang natin yung pagsabayin, right? Kasi baka malito ka na, okay, to the point na wala ka na maitapos, okay? So siguro tapusin mo muna yung course na ito, and then kung nakita ka na naman na ganda para sa growth mo, then you can take naman another course. So, one step at a time. Okay, kasi lagi naman natin sinasabi na you should also think of our self-growth and development, right? So, kailangan din natin i-improve yung self natin. And then, just, ano lang, yung, take note lang din na bago tayo bumili ulit, tapusin muna natin yung existing, okay? Para hindi tayo ma-overwhelm. So, importante yan. At least may focus, okay? So, Yes. I agree with you, Miss Alfie. Guilty. Yung marami din kasi akong shining objects before. lalo na pag testing. Ayun. True, true. Di ba? Yep, Okay. yep. Sige. Yan. Ayun. Okay. So, eto. May mga takot, may mga pag-aalinlangan. So, what if I messed up? Paano na? Okay. So, yan, iniisip natin yan. Kaya nga, kung ikaw, okay, example, like I said, kung halimbawa is, nasa corporate ka pa, okay? You're planning to learn pa lang online bookkeeping, okay? Eto ka na ngayon, nag-take ka ng course, tapos ngayon, na-follow ka ng mga influencers, tapos inaalam mo na, tapos naging part-time bookkeeper ka na, okay? Sa mga clients mo, okay? Hinay-hinay ka lang din, no? So, yung makaya mo lang. Kasi minsan, na-excite tayo, yun ba? Ay, magka-client ako, tapos another, then ka naman discovery call. So, bago mo pasukin nun, evaluate mo din, okay, kung kaya mo. Siyempre, meron ka pang day job, right? And then, para sure talaga na before you do this full time, be sure, number one is, meron ka talagang funds, okay? Emergency funds. So I suggest you save at least 6 months to 1 year of your, kumbaga pa yung, i-compute mo yung monthly expenses mo. Let's say your monthly expenses is 30,000 and then you multiply with 6 or 12 months.
And then after 6 months, kung nakapag-ipon ka na, good for 6 months, then you tell yourself, ask yourself, okay na ba itong pang 6 months ko? Okay. And then, pag kulang pa, so mag-save ka, okay, sa mga bonus mo. Or, syempre, meron ka ng part-time gig sa mga clients, so pwede mo siyang i-add up. And then, assess mo, okay na ba itong amount? Confident na ba talaga ako? Okay? So, minsan kasi makikinig din tayo sa sinasabi, okay, sa self natin na, okay na pala ako nito. So, saka ka na saka ka na push na magpo-full time ka. Okay? So, para at least meron kang backup plan, no? Mahirap naman yung magde-decide ka tapos what if yung gano'n na mangyayari, at least meron kang ano tawag nito, meron kang buffer, right? Kasi lagi ko rin yan sinasuggest para, okay, let's say, maghahanap ka pa lang ng client, at least, meron kang reserve na funds, right? So, could be na pag-apply mo or paghanap mo na, pag-prospect mo, tapos after ng discovery call, okay agad sa proposal mo, then yes, that's good, right? Pero kung halimbawa, gusto mo taga na sure, no? Better na equip mo na lang self mo with emergency funds, okay? So, isa yan. Para at least, ma-lessen yung mga doubts and fears mo. So, syempre, consider natin yung financial. The next Yes. na sinasuggest ko, ayun, mag-test ka, mag-side gig ka. Hindi mo naman kailangan mag-full-time ka talaga dun sa client. Then you look for clients na pwede pang part-time, no? Marami naman paraan eh, okay? So, like I said, create yung ideal client mo. Okay? So, Miss Shari, can you, add up? Mhm. I think, ang kinakatakutan talaga nating lahat is yung fear of failure. Diba? May sabi yun, na-mention na natin kanina. Kaya nagkakaroon ng doubt is, doubt sa sarili is because lahat tayo natatakot na bumagsak, magkamali. Right? Kasi yun nga kanina na-mention din natin na merong mga pamilya na nagre-rely sa atin. Mhm. And may mga responsibilities. Okay? What if hindi ko ma-provide to? What if hindi nangyari to? Yung ganito. Yung mga iniisip natin. It's really a matter of, yun nga kanina sabi ni Miss Avi, it's dapat lagi kang may backup. Okay? Lagi Mm. kang may option B. Okay? If option A doesn't work, then okay, let's try option B. Okay? Para safe din, di ba? Para Yes. hindi yung di man nag-work to, hindi yung bagsak ka agad. Di ba? Mhm. You can recover right away. And kasi talagang totoo man, you really need to take the first step. Mhm. Okay? You need to take the first step for you to help on get ready for the next on. So, Yes. nagkakaroon ka na ng experience, right? So, and Mhm. then realizing that you are capable of what you thought you're not capable of. So, nagkakaroon ng confidence. Diba? Mhm. So, you have to push out all your doubts out of your mind. Focus on your goal, focus on what you need, what you want, okay? And then remove all the distractions, okay? For you to reach that goal. Okay? Yes. Then, balikan mo ulit. If walang nangyari, o then re-evaluate, okay, Mhm. sa planong to, diba, improve, okay, make changes, okay, until you see progress, until you see results, okay? Mhm. So, ayun po. Yes. Oh, isa na nga, let's say mag-goal ka na gusto mo lang gawin siyang full-time, then you write your goals and then lagay mo rin ano yung mga pwede mong gawin o paghandaan. So, yung plan of action mo bago mo ma-reach yung ganun goals. So, kailangan mo rin ganun. And then, Mhm. evaluate mo, like yung sinasabi ni Shari, you evaluate also ano pa yung, kumbaga isa-isahin mo yung plan of action mo. Okay na ba to? Ready ko na ba to? Meron ba akong funds? Meron ba akong side gigs? At least meron akong experience, gano'n. Okay? Kailangan ko ba mag-add pa ng additional clients? So, as I suggest nga, sumakaya mo pa rin. Okay? So, mas maganda yung meron kang plan of action and then meron ka rin backup plans. Para at least yung doubts and fears mo is, kumbaga pa, ma-address din siya. Okay?
Kahit na sa feeling mo, na-increase na yung confidence kasi na-address na yung funds mo, meron ka ng side gig. Okay? So, at least, hindi na lumilitaw yung doubts and fears mo. Kasi napagandaan mo siya. Okay? And the fear, actually, yung mga mistakes mong yan, mas, sabi nga ni Jack Ma, di ba, the more, mas okay na mas mag-create ka ng mas maraming mistake ngayon para later on, lesser mistakes na lang. Alam mo yun, yung calculated na yung mga actions, calculated na yung mga risk na papasukin mo, di ba? So, mas pinapatapang tayo ng mga mistakes natin. Okay? Tama. Okay. So, ayun. Basta i-consider lang natin na, syempre, kung yung mga mistakes na yan, may mga lessons naman talaga yan tayong nakukuha. So, yun yung importante. Okay? May knowledge. Yep. Ayun. So, I cannot deliver my client's expectations. Okay. Now, syempre, during DC, no, yung discovery call, inalam mo na yung problema ni client, okay? And then, in-assess mo na kaya mo siyang gawin. And then, knowing yung mga expectations ni client, tapos hindi mo siya na-deliver. I think, one thing na pwedeng address mo, syempre, kausapin mo rin si client, no? Kasi hindi mo na-meet yung expectations. Or, another one is, you also ask help from others, no? So, yan. Isa din yan, you ask help from others. Kasi meron naman taga-instances na may aspect nito na something new from you, okay? So, ang gagawin mo, take time to ask help from others, okay? Ask around dun sa mga experts na pwedeng tulong sa iyo, okay? Para at least, okay pa rin yung delivery mo kay clients, no? So, hindi, kumbaga hindi ko na kaya, para mag-stop ka ng ganun. So, make a way or make ways na yun nga, sinasabi ko, ask help from others para makatulong doon sa pinapagawa ni client. Okay? And kung hindi mo talaga kaya, so like I said, just be honest with the client, di ba? At least, sinabi mo, kaysa yung pagdating ng deadline, tapos ganito pa ang problem, let's say, come to tax season na, magbabayad na si client, tapos ngayon, hindi mo pa pala natapos yung dalawang bank accounts, hindi mo pala na-reconcile, okay? Kasi, ayun nga, naano ka sa yung mindset mo, yung limiting belief mo na hindi mo siya kaya, okay? Might as well, tell him na, okay, maaga, para hindi pa siya magagalit, okay? Kasi sinabi mo agad-agad para makapaghanap pa siya ng way. Or pwede naman siguro na you can ask from, let's say, meron kang friend na expert, no? Kung hindi mo na talaga kaya, edi ipasalo mo sa kanya, di ba? Ipasa mo sa kanya para mabawasan din yung inis ni client sa iyo kasi naghanap ka ng way, di ba? Okay? Yes, oo. Just to add din dito, Miss Aki, kasi I remember I had this one-on-one coaching session. May student ako na gano'n. Ang nangyari, as in, alam mo yun, yung nakakatuwa lang kasi ang ganong mindset niya. Kasi, yun nga, first time niyang i-handle yung klaseng ganong job responsibility. And lumakas yung loob niya to handle that client is because yun nga, naisip niya, siguro may mentor akong pwedeng mag-avail ng ganyan, tuturuan niya ako. And yun nga yung nangyari. So, she availed the what do you call this, the one-on-one coaching session. And oo nga naman, na-explain, ayos, nagawa namin yung work. And then, na-deliver niya yung in-expect ng client na i-deliver sa niya. So, ayun nga, diba? Diskarte lang actually. Minsan, diskarte lang talaga. So, ayun, nagbayad siya, and then, siya rin, nabayaran siya. And then, at the same time, natuto rin siya. So, win-win lahat. Okay. Actually, meron din akong ganun na student sa ngayon eh. Kaya nga sabi ko, siguro dahil naganap lang talaga siya ng way. Okay? So, yun nga, hanapan mo lang ng way. So, marami naman paraan. Okay? So, isa na yun, you ask help from your friends online, baka may alam, or kung hindi ka na talaga confident,
Then, you can ask yung mga friends mo na expert na sila na yung tatapos ng project, okay? Para at least, hindi din masakit sa part ni client, di ba? Lalo pag naghingi ka na ng upfront fee, tapos ngayon is, hindi ka pa nangalahati, okay? Hindi ka na confident, okay? So, yun, Mm. mahanapan pa rin yan ng paraan, okay? Yes, communication is very important, guys, ha, when dealing with our clients. Kasi hindi naman nila tayo nakikita. So, better to build trust as early as possible. Okay? Tama. So, Yes. Wait, ayan. Yan. Okay, am I too young or old for the job? Okay. Parang may naalala tuloy ako. So anyway, okay, too young. Meron akong, ano tawag nito, nung bago ako pumasok, okay, yung sa online, sa online freelancing, no, meron akong kasama na I think nasa 17 years old pa siya. Okay? 17 mm, years old, nag-freelancing na siya. Sabi ko nga, bakit ka nag-freelancing? How's your school? Sabi nga daw niya, mas okay na lang daw yung mindset niya ha, okay din ang mindset. Sabi niya, bakit pa ako mag-aaral sa university? Okay? Kasi ang gusto naman talaga niya, sa bahay na lang siya mag-work. So, mm, might as well na kukuha na lang daw siya ng online course para ma-enhance yung skills niya. Okay? mm. Kasi nahanap agad siya ng client. Kumbaga pa, ayaw niya pa daw antayin pa na na mag-graduate siya, yung gano'n. Kaya sabi ko, buti pinayagan ka ng parents mo, edi okay naman ganun ka. Sabi ko, okay to ah, parang gano'n. So, Oo. ganun yung thinking niya ha, okay, pero pinanindigan niya actually ha. Ano siya, girl, okay, so believe din ako sa kanya yung guts niya. Kasi meron din support ng family. Actually, ano yun siya eh, magsi-second semester na ata sa UST. So, okay din yung parents niya, open din siya. So, ayun, nag-focus siya sa online marketing. So, kasi ano eh, ang sinasabi niya, masaya daw siya sa ginagawa niya. Ayun. So, well, yun yung thinking niya. So, kumaga pa, wala naman sa bata or sa pagiging matanda para gawin to. After Yes. freelancing, yes. Even sa masterclass natin, di ba, Michelle, meron tayong senior, tama ba? Tama ba ako? Yes, I think the oldest is 66 years old. Yun. Okay. Oo. And then the youngest ata around 21 ba? I think Yes, 21. yes, yes. 21 years old. So, Mm-mm. ayun. Yes, totoo yun. Actually, I'm hearing hope stories about freelancers. As in, Mm. freelancer na 18 years old pa lang siya. And then, meron na siyang tatlong client. Nakakatuwa lang kasi hindi pa nga daw siya graduate, ganyan. Because of the pandemic, of course. Yung iba, kailangan ng extra income, ganyan. And then, inaral niya lang talaga. I think sa mga free resources lang din siya. And then, inaral niya, ganyan. Tapos, nag-apply siya, nag-try siya. Tinry niya lang. Yun naman, nag-work naman nung tinry niya. Ngayon, meron na siyang tatlong clients. Diba? Ah, So, ang galing actually, nun. it's really about mindset. Yes. Mindset lang talaga. If you really want to do something, of course, you need to work hard for it. Okay? You need to work it out. Okay? Hindi lang siya basta na parang huwan tama, di ba? Mahulog na lang, darating na lang sa'yo. Hindi. Okay? So, make the effort naman. Diba? Actually, Yes. binigay na nga ng Panginoon sa atin eh. Binigay niya tayo ng skill, ng strength, ng wisdom. Okay? All we have to do is to take action. Apply it. Okay? So, ayan po. So, meron din actually meron din kaming kasama 'no, dun sa isang group namin. So, I think she's 55 or going to 60 years old. Wow! Pero mind you ha, ano na siya, six-figure income earner na siya, okay? So, Taray! oh, asan ka pa? Eh, di mas lalo ka ma-challenge niyan, di ba? I O, tingnan agree. mo 'to, magsi-senior na siya, tapos ako ganito pa lang, tapos nag-iisip na ako, meron akong limiting belief na hindi ko kaya, yung parang gano'n. Di ba? Macha-challenge ka talaga. Mm, true. Yeah. Grabe, no? Katuwa Nakakatawa. naman. Mm-mm. Yes, okay. So, yan. Next is walang stability or benefits. Ayan. Okay.
So, yung mga employee mindset, yan, usually, dapat meron akong SSS, pag-ibig, and kailan. Pwede mo gawa ng paraan eh, di ba? Kahit self-employed ka, then you can contribute your own naman. Pwede mo nga lakihan kung gusto mo. So, yun, choice mo yun, right? So, sa totoo lang, masasabi ko, mas lalo pa ngang, ano ba tawag nito? Mas lalo pa ngang, hindi man sa pinagyayabang ka, okay? Mas lalo pa nga ako nakapagbili ng maraming plans, no? Okay, yung mga insurances actually. Ngayon na nag-freelancing ako kasi kumbaga pa yung gusto ko lang kasi na isisigurado, okay? Siyempre, yung family, gano'n, no? Kaysa nung employee pa ako actually. So, Right. yeah, actually mag-change rin yung mindset. So, nasa sa'yo yan. Wala namang problema, no? Pwede ka naman mag-self-contributing dito sa mga SSS, pag-ibig or PhilHealth, or you can even add pa nga more kasi syempre wala nang employer na contribution, no? So, yan, idodoble mo, wala namang problema yan, actually. So, siguro sa ngayon, hindi mo na rin kasi masasabi na stability yun nga dahil na rin sa pandemic. I think it's also wise na he also look for other ways, I mean, sources of income, di ba? So, ayun nga, yung iba, nag-online selling, no? So, because they have to um, kumbaga pa mag-add up din doon sa yung pagiging empleyado nila, di ba, magbebenta, okay? Even online or offline, no? Para at least meron ka ring buffer. So, siguro ang mindset din nito na hindi din tayo mag-limit lamang sa isang source of income. At least meron kang buffer. Okay? Parang ano lang din yan, huwag kang mag-focus sa iisang client. At least meron kang tatlo, meron kang 5 clients, okay? Para meron kang buffer, no? Parang ganun lang din yan. Okay? Mm-hmm. So I agree with that kasi I think that's isa rin 'yan sa objection ng iba why Ah, they ayaw nilang mag-iwan yung corporate is because yes, oo naman, meron talaga mga company na magaganda yung benefits, okay, mm, maganda yung mga offer nilang mag HMO, ganyan, mga bonuses, ganyan. So, meron naman talaga. But you see, meron din dito sa online world. Actually, ikaw mismo mamimili kung anong klaseng benefit yung gusto mong ma-receive sa sarili mo. And tama. yun nga, you can still pay yung mga binabayaran ng mga employers natin nang ikaw lang. Kayang-kaya na siya ng sahod mo. Yun. Ng buo. Pwede mo pang dagdagan actually. And tama yung sinabi ni Miss Afi kanina na as much as possible, dapat mas marami kang mga income stream. Mas natututo kasi tayong mas maging madiskarte kapag Tama. nag-work tayo from home, di ba? And yun Yes. nga, don't stick with one client. Okay? If you can get 2, 3 pa, yan. As long as kaya mo ha. Basta wag lang masyadong nasa-sacrifice yung health mo, nag-increase yung anxieties mo. So, yung kaya mo. Okay? Yung feeling mo na may sense of fulfillment ka na dito sa ganitong klaseng client. And yun nga, nasusustain din yung needs nyo, yung mga yung financial needs nyo rin. Ayan. So, ayan. And for the HMO guys, ang dami. To be honest, ang daming Oh, HMO for freelancer. So, we can start actually for the cost of 500 a month ata, meron ng ganyan. So, meron tayong Medicard, merong MaxiCare, merong PhilCare, um, Pacific Cross, ganyan. Sobrang dami actually. Ikaw na lang mamimili kung ano yung gusto mo doon. And gaano kalaki yung coverage na gusto mo. And then, you can pay it one-time premium. Okay, yun, once a year, ganyan, nire-renew mo siya every year or every 3 years, ganyan. So, ikaw mismo makakapili niyan. Okay? Madaming option. Okay, kasi I think may mga nagtatanong ng gano'n, Miss Alfie, no? Ano po ba yung mga insurance nyo, ganun. Ako kasi ang kinuha ko, investment plus health insurance. Ganun yun. kasi yung kinuha ko. So, at least habang ginagamit yung pera for health insurance, ganyan, nagagamit, na-invest sa other things. So, ikaw na mismo yung makakapili. And yun nga, sabi ni Miss Afi kanina, yung mas nasisecured mo pa yung buong pamilya mo, kahit ilan pa nga yung gusto mo, diba? Diba? Nasa sa'yo. Kasi sa company, I think nalilimit ata kung minsan husband lang, anak lang, or minsan yung nanay or tatay lang, ganyan.
So, ayun. Ikaw, nasa iyo na lang kung sino gusto mong i-insure. Okay. Tama. Yan. Yes. Okay. Okay. So, sa mga present natin kanina, no, there's something to do with our mindset. Okay? So, eto, pinapakita natin the two kinds of mindset. So, we have the growth mindset and the fixed mindset. Okay, unahin muna natin si fixed mindset. So, yung fixed mindset, ito yung paniniwala natin na magaling na tayo kasi meron na tayong abilidad. Yan, example na yan. Okay? So, magaling na ako, matalino na ako, so hindi ko na kailangan mag-aral. So, example yan. Yan yung example ng fixed mindset. Kumbaga, inborn na yung talents, inborn na yung skills. Okay? And then, we have this kind of belief na dahil talented at saka intelligent na tayo, okay, those two alone lang, yun na yung factors para maging successful na tayo. Na hindi na kailangan ng super duper effort. Okay? So, yun yung fixed mindset. Okay? So, the second mindset, yung sinasabi natin na growth mindset. Okay? So, this is a belief na yung mga talents, yung mga abilidad, pwede natin siyang or pwede nating pag-aralan at matutunan at may apply, okay, over time. Okay? Through, yun nga, kailangan natin ng effort, kailangan natin ng persistence. Okay? This kind of mindset, kumbaga pa, sinasabi natin sa ating sarili na kahit ano pa yan, kaya yan siyang matutunan, kaya natin yan siyang gawin. So, ganun klase na mindset. Okay? Kung kaya mo, kaya ko rin. Okay? Parang ganun. So yung isa, fix na siya. Hindi ko na kailangan ng mga ganyan kasi matalino na ako, may talent na ako. Okay? Versus the growth mindset na he's open to accept the challenge and then make effort na ma-improve niya pa yung self niya para ma-address yung challenge. Yun nga, kailangan ng effort and persistence. Okay? So yun yung a difference between growth mindset and the fixed mindset. Okay? So, ayan. So, meron tayong, ano dito, meron tayong comparison. Okay? So, ayan nga. No? So, fixed mindset, ayan. Either I'm good at it or I'm not. So, yun yung pag-iisip mo. It's either, okay, matalino ako, siya hindi. So, when it comes to growth mindset, ayan, I can learn to do anything I want. So, you have this kind of belief na anything is learnable. Okay? As long as you have that effort and persistence of learning that new thing. Okay? So, eto naman. That's just who I am. I can change it. So, close na siya. Di ba? So, di ba? Kung mababasa niya, close na yung mind niya. Ganyan na talaga ako eh. Wala nang mababago. Di ba? Okay. So, eto naman si growth mindset. I'm constantly evolving. It's a work in progress. So, ibig sabihin, constant yung progress niya. Okay? So, kaya naglo-learn pa lang siya. Okay? If you have to work hard, you don't have ability. So, ibig sabihin daw, kung pinaghirapan mo daw yun, ibig sabihin, wala ka na daw katalent-talent. Okay? Wala ka na daw abilidad. So, close-minded pa rin siya. Right? So, ito naman, si growth mindset is the more you challenge yourself, the smarter you become. Okay? So, yung china-challenge na yung sarili niya. No? Okay? So, next. If I don't try, then I won't fail. Okay. Okay to ah. So, well, parang ano lang to eh. Parang cliche para sa akin. Okay. So, ito naman si growth mindset, I only fail when I stop trying. Okay. So, mag-fail lang siya pag in-stop na yung ginagawa niya. Okay? So, makikita mo yung comparison between fixed and growth. Okay? Eto naman, the last one is that job position is totally out of my league. Kumbaga pa, kung halimbawa, ipopromote na sana siya. Okay? So, naibigay na sa kanya yung ano yung magiging responsibilities niya. Tapos ngayon, binasa niya,
na-overwhelm siya. Bigla agad, ay, hindi ko to kaya, okay? Siguro si ganito na lang. Siguro si ganito na lang ang ibibigay itong ganitong posisyon kasi hindi ko talaga siya kaya, okay? So, nagiging close ka na. So, unlike growth mindset, ayan. So, it looks challenging. Ayan. Parang sinasabi mo, let me try. Okay? Sige, yes, masubukan ko nga kung ano yung ganun na work. Right? Okay. So, seeing that, makikita mo dito sa fixed mindset. Okay? Minsan kasi, nagde-draw kasi yan ng setback on our part, no? Instead na mag-i-improve tayo, okay? Parang, ano yan eh, parang backward, ano na yan siya, effect sa atin. So anyway, lahat naman yan, pwede naman natin yan ma-address, right? So, yung mindset kasi, marami kasi yung factors na i-develop yan. Number one, could be your family, okay? Yung mga nakagisnan natin, yung mga palagi nating kasama, barkada, friends, no? Kasi minsan ma-adapt natin yung thinking nila, yung mindset nila, okay? Even yung understanding, tapos let's say kung saan kayo parating pumupunta, ayan, may influence ka. So, really, yung environment plays a very important role, no? When it comes to mindset. So, marami namang paraan, no? Para ma-address din natin na yung magiging goal natin as a let's say if you really aspire to be an online bookkeeper or to focus kahit hindi man magiging online bookkeeper ka, I suggest you focus for growth mindset. So that should be your goal, no? So dapat meron tayong what do you call this one? Growth based mindset. So paano natin yun may address, no? Let's say ngayon, medyo meron ka pang characteristics ng pagkaroon ng fixed mindset and you want to go from fixed to growth, okay? So, una-una, sabihin na natin sa ating sarili, excuse me, hindi naman lahat na pinanganak tayo meron agad tayong mindset, right? Okay? So, minsan kasi na-develop lang natin yan based sa ating mga experiences. So, yung mga sinasabi ko, sino yung mga sinusundan natin, yung mga role models natin. Okay? So, yun yung mga nag influence sa atin. So, yung mga messages na nare-receive natin sa mga nakakatanda sa atin, ng bata pa tayo, okay? Yun kasi yung nagmo-mold sa atin. Pwede naman siyang dahan-dahan na may address. Yun nga, dapat you learn to accept and then meron na tayong ifa-follow, okay? Kasi gusto mo namang improve ka sa self mo and then you can ask help naman, okay? And then you can join communities, yes. You can join communities. Then you can pick someone na pwede mo magiging model. Kasi nagustuhan mo siya dahil magaling siya sa ganun na field, alam niya yung ginagawa niya, and then you want to follow him or her, okay? So, maging cautious lang din tayo kung sino lang din yung pina-follow natin. So, isa din yan, no? So, dapat mag-research din tayo, okay? So, another one is, kung, syempre, pag magpipick tayo ng role model, like I said, no? Kailangan din natin na background check, no? And aside from that, may mga free conferences, seminars, or even online discussions or forum, no? May mga communities, you can join from there para magkaroon ka ng information, right? Okay? So aside from picking a role model, so isa din yan, okay? So, another one is minsan, challenge din natin yung mindset din natin. Kasi, syempre, hindi naman yan, ano tawag nito, hindi naman yan immediate agad-agad na magbabago yung mindset mo. So, yun nga, it's a matter of effort. Constantly reminding ourselves, oops, parang kumbaga pa, kung may mga nag-feed doon sa mind mo, i-address mo agad, ito ba tong ginagawa ko, tama na ba to? Minsan kasi kausapin din natin yung self natin, okay? So, yan, importante yan, okay?
And another one is, one thing din yan, magsiset din tayo ng goals. Okay? So, mag-goals tayo, sulat tayo ng goals. Let's say, mag-goal ka na you wanna learn how to start online bookkeeping, or you wanna target na mag full-time online freelancer ka na. Okay? So, yun, isulat mo yung goals mo, ano yung mga house mo, ano yung mga pwede mo magiging plan of action mo, okay? What could be your target date, okay? Then, yan, importante. Importante din natin na isusulat din natin. Para at least makikita naman natin, okay? And see to it na achievable siya. Yun, importante yan. Let's say for next 6 months, okay? Or after a year, or let's say nakapag-save ka agad, okay? So, nasa sa inyo yan. Okay? So, balik pa rin tayo sa ating sarili pagdating yan. And then, accept na tayo, as tao, okay, it's very understandable na failure is really part sa ating life. Okay? And from that failure, ang importante niyan, nakuha natin yung lesson. Yun yung pinaka-importante. May natutunan tayo. And I think, pag may natutunan tayo, I think hindi na natin pwede gawin ulit, di ba? Okay. So, lahat naman, okay, yung nga sinasabi nila, mas maganda pa daw yung na-fail ka kasi mas matindi yung impact ng learning sa'yo, okay? Yung mga sabi nila, no? And then, from that learnings, I think it's the best way for you also to overcome anytime na may mga ganong challenges ulit in the future. Kasi napagdaanan mo na siya, okay? So, kahit mag-fail ka man sa goals mo, okay lang yan. So, okay lang yan. And then another one is you make a backup plan, or if possible, minsan nga sinasabi nila damage control, no? So, tingnan mo ano yung mga pros and cons, okay? And then, lalo pag mag-goal tayo. And then, accept na mistakes, yes, it's part of life, no? It's how we deal with them. Okay? Pag hindi tayo makakuha ng one client sa within 2 months, siguro step back ka. Oops, meron ba akong babaguhin sa aking process? Meron ba akong i-improve? Meron ba akong idagdag? Okay, you evaluate. Ano yung areas na kailangan mo pang i-improve? Okay? So, and then you ask around, ask help from others. Ayun nga, sinasabi ko, you join online communities related sa bookkeeping para magkaroon ka pa ng knowledge, okay? What could be the issues, ano yung pwede mong gawin, ask help. Hey, paano ba naumpisahan yung full-time na online bookkeeping career, okay? And then, ayun, kuha ka ng ideas, no? Para at least, yung mga doubts and fears mo, may address siya, okay? And then, kailangan din natin ng wise, no? Purpose. While doing online bookkeeping and freelancing, very deep purpose. Yun ang kailangan. So, it's not about gusto ko mag-bookkeeping dahil gusto kong kumita ng malaki. No. It's part of earning, right? But it's better na you have this deep why. Bakit mo siyang gagawin? Gagawin ko to kasi gusto ko na makasama ang pamilya ko. Ayoko lang palagi ako malayo sa kanila. Okay? Gusto ko siyang gawin dahil gusto ko nang umuwi sa probinsya namin. Okay? Dahil OFW ako, matagal na kaming 15 years na kaming kumbaga malayo sa family, no? Minsan nga sumasakit din yung loob ko yung nakakarinig ako ng ganung story, no? 15 years, hindi mo nasubaybayan ng anak mo pagdating mo, kumbaga pa, dalagan na, minsan may girlfriend na, may boyfriend na, tapos pag-uwi mo sa bahay, hindi ka nakilala, yung mga ganun, okay? So, ayun, your whys, your purpose of doing this, dapat deep siya. Okay? So, deeply rooted siya. It could be your family. Okay? It could be your children, no? Or it could be yung sa sarili mo, kung wala ka naman talagang anak or wala kang sariling pamilya sa sarili mo, na masasabi mo na gusto mo naman na i-pursue. Okay? Yung matagal mo nang gustong gawin, no? So,
if we focus on innovating and progressing ourselves, then let's go for having that growth mindset. So like I said, it's not an overnight success. Okay? Na ngayon, let's say, eto nga, nag-share kami ni Shari, tapos bigla agang nag-change yung mindset. Hindi naman ganun eh. Gradual yan eh. Okay? Mm. So, yun nga, palagi nating i-remind yung ating self. Okay? So, ayun. Yep. So, yan, very nice. Thank you so much, Miss Avi. Yun nga, guys, fixed mindset versus growth mindset. So, let's go for growth mindset. Okay? Tama. Sige. Pakita na natin ang ating mga sarili for the Oo nga. question and answer. So, I hope you learned a lot from this mindset discussion. Okay, ano naman, before we proceed with the Q&A, ayan. So, ano ba yung mga takeaway nyo? Okay, takeaway. Mga takeaways nyo. Sige. Sige ako, siguro I'll just drop something. I mean, para lang to summarize lang din kung ano yung pinag-usapan. I think it's very normal yun nga sa umpisa to feel like you want to do it all. Okay, di ba sa umpisa gusto mo, ay gusto ko alam ko lahat, alam ko yung process, ma-handle ko agad yung objection, alam mo yun, yung gusto mo, ready ka agad. Okay, so hindi po talaga ganon. So it's a process, it's a journey. So take one step at a time as Yeah. much as possible. Okay, para maiwasan natin yung anxieties along the way, and then eventually bigla na lang mawawala, titigil, di ba? And the feelings of overwhelm. Okay? So, para maiwasan yon. So, do it slowly. Do it slowly. And for people naman na masyadong concerned about what other people says about them, yung bang daming mata nakatingin, ganyan. Okay. Tandaan mo na yung taong yon hindi kanya inaatake as a person. Okay? Yung taong yon parang he's just attacking you kasi parang gusto niyang, para lang may masabi siya about you. Okay? Para lang meron siyang machismis, probably gano'n, di ba? Para lang, kasi sa ibang tao, it feels good to judge other people. Yung mga gano'n. Okay? But, you see, you don't need to focus on them. Okay? Focus on your goal, focus on your progress, just laugh and carry on. Okay? Kasi hindi naman importante kung ano sasabihin ng ibang tao. Tama. Okay? Kasi pag successful ka na, dun ka, yun, marami na talagang mag-reach out sa'yo, ganyan, and then maraming Lalo na mag-worry verify sa'yo. ka lang. Yes, exactly. And isa pa siguro, kasi ito, nag-note kasi ako, um, yun nga, your mind is pillar to succeeding. Okay, it all start with the mind, di ba? It all start with the thought. Yan, yung isip, yung desire mo, yan. Then eventually, magiging feelings, and then action, yan siya. So, yes, you need to have both the knowledge and the belief in yourself if you want to win the fight. Okay, let's say, you're in a ring. Okay, pumasok ka sa isang ring, di ba? Without a knowledge, syempre you'll get beat, di ba? And then same thing, if you go into the ring without belief in yourself, you'll get beat again. Matatalo ka. Okay, same goes for business. Okay, you got to have knowledge to execute good value. And you need to have a belief in yourself to show up and actually do the work. Okay, knowledge and belief in yourself. So, yung dalawa, partner yan. Okay? Tama. And if you have that, even the different types of personalities and attitude you will have to adopt for different problems is staggering. So marami ka kasing mga taong may encounter along the way. People who Yes. will trust you, people who will not trust you, people who will put you down, ganyan. And people na mag-a-uplift din sa'yo. So learn to adjust and adapt sa different kinds of people na yan. Okay? And sabi nga, dapat daw yung mind natin parang Swiss Army knife, di ba Miss Alfie? Kasi yung Swiss Army knife, ano siya, multi-toolkit. Okay, for emergency.
meron siyang knife, meron siyang parang, hindi ko alam yung ibang tawag doon, yung iba-ibang, yung curl na yon, tapos parang may screwdriver, gano'n. So, parang dapat daw yung mind natin gano'n. Kasi daw, kapag gano'n siya, parang we get to suited to different personalities and different problems. So, parang ready tayo, di ba? Ready tayo kung ano man yung pagdaanan ko along the way. Meron akong swift knife. Parang dapat ganun yung utak natin. Okay? And just to sum it up, okay, yun nga, ang natutuhan ko talaga ako sa journey ko is that I learn a lot from my failures. I learn a lot from my past experience. And for you to have past experience, syempre kailangan mong subukan. 'Di ba? Wala namang past. Okay, kung or wala ka namang babalikan kung wala kang sinubukan. Walang lesson dun sa wala kang babalikan na lesson kung walang failure. Tama? So, ayun, be brave. Be brave lang. Just subukan mo lang. Okay? So, as long as wala kang inaanong tao, wala kang tawag dito, wala kang inaagrabyado, okay? And it feels good, okay, for you to reach that goal, then do it. Diba? And make sure you can recover from all failures. Okay, that's where in belief in yourself comes in. So, yun nga, you won't perform your best every day. Expect that. Okay, hindi laging okay ka, hindi laging may wins ka, hindi laging you can handle rejection, hindi laging ganon. And that is fine. Okay, that is fine. Again, that is fine. Itap mo naman yung sarili mo, okay lang yan. Lalo na sa mga students namin here na nanonood, okay, baka na-discourage na din. That is fine, okay? Do not pressure yourself too much. Okay? Kanya-kanyang journey kasi tayo. Kanya-kanyang facing. And kanya-kanyang timing din. Tama. Okay? And no one expect you to be perfect. Okay? No one expect you to be perfect. Even expert, okay, pumapalpak pa rin yan. Okay, but at least sila, mas nakakalkula na nila yung risk, okay, mas alam na nilang i-handle yung mga ganong klaseng matter. So if you're beginning, okay, huwag ka masyadong harsh sa sarili mo, okay? Just never give up and improve your mistakes and jump in the fight again. Yun. Okay, so yun lang. Yun lang naman. Okay, dagdag din ako. I think mas maganda din na mag-join ka ng mga communities na with the same goal with you, no? Okay? Kung bawa, meron ka mga friends, so mag-join ka dun sa kanila, okay? Or yung mga Facebook group, nakakatulong kasi yan. Okay? Kasi kung halimbawa, meron ka mga doubts, may mga katanungan ka, okay? There is someone na mag-a-advise sa'yo. Kasi, syempre, nauna sila, okay, ikaw, baguhan ka pa lang, okay? So, makakakuha ka na ng information, ideas, and then, ma-visualize mo na, ay, ito pala yung mga posibleng mangyayari. So, ito yung posibleng gagawin ko. Okay? So, kailangan din na magiging open-minded ka rin. Okay? Yung mga possibilities. No? At saka i-assess mo, no? Kung sila naging successful, ngayon tatanungin mo sarili mo, meron ka na bang nagawang kakaiba, okay, sa ngayon, na nakita mo na meron na bang improvement sa self mo. So, I think it will validate din kung tama din yung thinking mo, no? Kung halimbawa, kung meron ka na bang naigawang, let's say, gusto mong ganito na subukan, pero wala ka namang ginawa, eh, syempre, wala ka makikitang result or outcome. And then, it's okay kahit ano pang gusto mong alamin. Ang importante lang is, ang effect nito is you've learned something. Yun yung after mo. Learning, yun ang dapat magiging after natin, no? So, hindi dahil sa, ay, nasayang yung time ko, nasayang yung pera ko. Ang importante is meron kang natutunan, no? So, yun yung dapat na magiging mindset natin. Okay? I think, ayan. So, meron tayong question. Sino-sino ba mga influencer? Okay. Sa akin,
yung mga mindset na yan, ang pina-follow ko parati si Brian Tracy. Yan. So, sa YouTube, yan. Mag-choose lang ako ng, let's say, kung anong topic. Minsan kasi, sinesearch ko sa YouTube, yung topic related sa ano maging feeling ko for today. Ano ba? Parang hindi ako masyadong confident ngayong araw. May something kulang. So, maghahanap ako ng topic ni Brian Tracy related dun sa confidence. So, at least makakatulong siya. Okay? So, sa skills naman, when it comes to bookkeeping, pinafollow ko si Hector Garcia and then we have Veronica Wasek. Yan. At least dalawa lang yung pinafollow ko kasi ayoko ma-overwhelm. Okay. So, yun. And then, aside from that is, you read also books, no? Actually, marami na tayong e-books, no? So, online, minsan nga, pwede mo na yan na-download. So, i-google mo lang yan. So, yan, magbabasa ka, importante din yan. So, it will also help you yung sinasabi ko, yung growth mindset, no? So, kailangan din natin ganun ang mga sandata, no? Yung mga pinafollow natin, yung mga binabasa natin. Okay? Mhm. So yan ako din, same with Miss Alfie. Ako naman, number one, syempre, prayer. That's number one for me. Yun ang bibigay ng kalakasan sa araw-araw. And then, the Bible, of course. That's the Yes. first book. That's the book of life. And then, meron akong binabasa ngayon about being overwhelmed. So, si Perry Noble, yung author niya. So, it's very enlightening kasi totoo naman sa araw-araw nating buhay, maraming nangyayari. So, parang na-overwhelmed ka sa mga nangyayari. So, it helps me a lot. Okay, it reminds me of the things that I need to prioritize, okay, how to handle things and all. And for accounting yan, so si Veronica Wasek and Hector din. And iba-iba kasi depende sa gusto kong i-explore yung e-commerce, ganyan. Yes, meron din. Magsa-search ka for e-commerce. Kasi ako wala talagang particular pag may bagong industry. Hindi. As much as possible, pipiliin ko muna sila and then eventually, if may nagustuhan na ako doon ko na siya pag-aaralan. Pero yung dalawa yan, si Veronica and Hector, yan, pinapanood ko sila and pinapanood. Ano pa ba? Yun. Ayan. Ano pa ba? May question pa tayo dito. Taka. Ano to? How do freelancer pay their taxes? They apply for ATP, CBI, or issues it to your clients, and do you maintain your book of account? Yes. I have my receipt with me. Ayan. So, yes. Ako, yes. Nagpa-file kami ng taxes ni Miss Alfie and 8%, yung sa akin percentage tax, 8% yung binibill ko sa client ko. So, and then yes, I maintain the book of accounts. Yung CPA. Actually, tinatamad ako punuin. So, ayan, lagot na ako sa kanya niyan. So, may tagagawa kasi ako ng yung walang mag-isip niya. Hindi ko na siya hinahandle. So, ina-outsource na lang. Yan. So, yan. Ano pa ba? Ito. Aside from Australia and USA, what other country open to this kind of platform? Meron na din sa meron nagtanong UK. Yeah, UK, Canada. Even UAE. Okay, yes. UAE, meron pang nagtanong sa akin, kailan na ba yun? Taga-Oman. So, yun. Actually, even, yung mga Israelite, okay. India, yes. Yes. So, marami. Okay. So, marami na. Yes. Okay. For the fee ng masterclass ba? So, we have the masterclass, guys. Meron naman po tayong pin post dyan sa ating public group. Okay. So, guys, ayun pala ha. Ito talagang pakiusap namin ni Miss Alfie. If you want to get into the masterclass, you have to pray about it. Okay? Kasi,
Ang hirap kasi na yun nga, it's one of the shining object lang itong ma-avail nyo, ganun, tapos hindi nyo naman if you take advantage. So guys, kung you're really serious about being a online bookkeeper or an accountant, okay, so that's the only time na mag-sign up ka dun sa waiting list namin this coming, actually malapit na, this coming June, first of June, okay? So, ayun, siyempre, we know naman na every penny is hard-earned. Okay, so let's use it well. Okay? So, ayan. Ito. Procrastination. Yes. Okay, sige. For procrastination, actually, madalas nangyayari ito sa mga babae din. Especially kapag may hormones, okay? Yung parang mas pakikinggan mo na lang yung emotions mo, tapos hindi mo nagagawin yung dapat mong gawin. Okay, pero yun nga, tandaan mo na we control our emotions. Okay? Kung if you want to be lazy for the day, you'll be lazy for the day. But if you choose to overcome laziness, okay, and stick with the usual plan for the day, you'll be productive. And it's very important that, di ba, Miss Alfie, that you have your to-do list. Okay, kami niyan, meron kami ni Miss Alfie niyan na meron kami mga to-do list na gagawin for the day, ganyan. Talagang kailangan naka-scratch off yan kapag talagang saan. Anong oras na, ops? Wag mo na 1 to 3, matutulog mo na ako dyan. Oo, yes. May oras na nap, may oras for devotion, may oras for meetings, may oras for client work. Okay, so you need to create a calendar. So you need to discipline yourself then. So ganyan kami, ganyan ginagawa ko. I have my Excel sheet wherein nandun yung to-do list ko. And then, calendar, okay, to remind me of the meetings, ganyan. Ang mga priorities for the week, priorities for the month, yung mga ganyan. Okay? So, ayan. So, ano lang siya, ilista mo lang siya. Okay. Madalas, ito, maganda to, Miss. Okay. Yes, madalas. Okay, language barrier, yes. Oo. It's a matter of, di ba, Miss Alvi, kailangan practice. Yes. Oo. Ang importante lang, open ang communication. So, pag hindi mo mag-gets yung tinatanong ni client, iulit mo lang, okay? So, ipaklaro mo sa kanya. So, you can make suggestion. Parang sinasabi no, na ganito yung understanding ko. Am I right? Okay? So, it's like confirming kung tama yung sinasabi mo. So, ang importante lang, open ang communication. Huwag yung hindi mo na siya sasagutin, okay? Pangit naman yun, okay? Yes, totoo yun. Mas magandang, kasi yes ka ng yes, hindi naman pala naiintindihan, di ba? So, kahit na barok-barok minsan yung English natin, di ba? At least, na gets niya. Actually, hindi naman sila guys, yung, particular. hindi sila particular sa language. Actually, mas concerned sila kapag confident ka. Yung alam mo yun, tsaka yung naiintindihan mo yung pinag-uusapan nyo, yun. Minsan kasi, alam mo yung feeling na confident ka kahit mali-maling English mo. Alam mo yung gano'n? So, ayun. Ask question lang. Dapat at the end of the call, may clarity. Both parties. Okay. And then, kung hindi pa enough yung call, mag-email ka para sigurado. Okay. Tama. Correct. Ito. What are the greatest challenge when you were still starting as online bookkeeper? Ayan, Miss Alfie. Ano nga ba? Pero yung challenge ko. Okay. So, since nag-start ako ng online bookkeeping is, nag-work pa ako sa corporate, syempre, ang challenge ko na is yung time management. Okay? So, syempre, na-sacrifice ko na yung pagmamoding, ngayon, pagkakain sa labas with my friends. So, kailangan ka mag-set ng priorities, no? So, that's one way of addressing that challenge. Pero syempre, nagbabayad si client sa'yo. Tapos ngayon, hindi mo nabigay na maayos yung output. Pangit naman, right? So, kasi yung focus ko doon is, gusto ko mapaganda yung output ng aking report para later on, magiging long-term client ko siya. So, yun yung mindset ko naman. So, isa yan, challenge, okay?
Another one is, pag may work ka sa office, tapusin mo na agad. Okay? Pagdating ng 6, uwi ka na sa bahay. So, isa yan, no? So, another challenge naman is, syempre, yung napupuyat ka, okay? Kasi, yun ka, may tinatapos ka. Kahit Sabado, nasa bahay ka, no? So, okay lang. Depende din kasi yan sa'yo eh. Sa akin, okay lang. At least, may dollar naman ako. So, okay lang yun, no? So, at least, yung napapadala ko sa family ko, may sobra. Okay? Kasi I'm earning na and at the same time, nag-work pa ako sa corporate. Okay? And then, yung challenge naman, yung nagpo-full time ako, okay, isa na yun. Siyempre, nag-a-adjust ka. Ayun. Um, Hahatawin mo, tapos later on, pag nasanay ka na sa hataw, ay okay na. So minsan, ano na, nade-delay na naman yung pagko-connect mo. So yun yung mga usual na mga challenges. Kaya sinasabi namin dapat meron kang routine, no? Tulad ng sa akin, ang pinaka-busy na araw ko is Monday, Tuesday. So pagdating sa Wednesday, medyo ano na yan, medyo relaxing na yan, okay? So pagka Friday, so medyo ano na ako niyan. Minsan, nagbabasa na ako ng mga books na medyo mahaba-haba na oras or meron na akong inaano yung mga additional courses sa self-improvement, gano'n. So, yun, gagawa ka lang ng routine mo, your schedule mo for the week. Ang importante is set priorities. Yun yung pinaka-importante. So, kailangan yun na para sane ka pa rin as an online bookkeeper. Okay? Yeah. So ako siguro, yung greatest challenge ko noon is this, tumanggap ako ng work na hindi ko pa alam paano ko siya gagawin. Okay, ganun ako katapang. Ganun ako katapang na eh. Sabi ko, okay, 0 to. Okay, gagawin ko to. Aralin ko. Tinanggap ko yung work hindi ko alam. Tapos noon, eventually, syempre, hindi ko siya alam. Hindi naging perfect yung trabaho. Okay? So, ang nangyari, syempre, tinanggal niya rin ako. So, syempre, emote doon, di ba? Pero, ang nakaka-amaze doon, nakita ko yung pagka-reject ko doon, nakita ko yung mistake ko doon as an opportunity for me to improve myself. So, ayun, dahil nga na-expose na ako, medyo nagka-idea na ako, and then mas naging aware na ako dun sa mga mistakes ko. E di, alam ko na ngayon kung alin yung mga dapat kong i-improve. Okay, kaysa dun sa as in wala akong alam. Di ba? So, ayun, lakas lang ng loob minsan eh. And part kasi talaga ng journey natin yung mga rejection and failure. So, embrace mo rin yan. Okay? Ito sabi niya, how do you handle unresponsive clients? So, 2 questions na lang guys ha. Medyo overtime na tayo. Yes, follow up mo lang siya. Okay? Yeah. So, pwede mo siyang follow up Facebook or follow up mo siya sa email. So, one thing yan, mag-follow up ka. Okay? Yan, yes. Follow up, lahat ng mode of communication na ginagamit nyo. Okay, follow up. Okay, and then siguro i-discuss din Miss Alfie yung yung possible consequences kung hindi siya magre-reply agad. Minsan kasi kailangan takutin ng konti. Lalo na pag may deadlines for tax report, 'di ba? Yung mga queries mo tagal-tagal, yung bank statement ang tagal-tagal. Hindi mo matapos-tapos yung yun, ang tagal. Kaya nga sinabihan ko na maabot na doon sa yung sa deadline. So, kailangan, ayun, i-emphasize mo yung importance ng document na hinihingi mo. Okay? Then, plus follow-up. Yan kailangan. You started something already, sabi ni Lusa. Can you suggest to get back on track? Okay. Paano daw siya bumabalik? Siguro ako yung biggest why ko. At saka kung hindi ko siya umpisahan, matatambak yung trabaho ko, lalo ko siyang hindi matatapos. Ganun. Kasi ako, na-stress ako pag ang dami ng mga trabaho. Mas lalo ka mas-stress actually kasi matutulog ka. Mamaya na paligid-ipan mo na. Di ba? So siguro join with groups, no? Kung meron kayong accountability group, mas maganda. Kasi para at least kumbaga parang nasa track pa rin kayo. Mas maganda din kayong may supporting group. Okay? Ito maganda to. We usually work even sa... No.
Ngayon Hindi. lang, Saturday night. Saturday Oo. night kami usually nag-work because of the master class. And then Sunday, it's really rest day. Yeah. Anong kagandahan sa freelancing, guys? Pwede kang mag-work ng gabi, pwede kang morning lang, pwedeng 2 hours a day lang, 3 hours a day. So, whatever yung naka-stick dyan sa calendar mo for the week. Okay? As long as meron kang progress for the week. Okay? Yes, correct. Ito. So, mayroon ba requirements sa foreign clients or they offer their after experience? Not really. Okay. Hindi naman yan tatanong sa inyo na are you experienced of doing this? Ang after nila is, can you handle yung problema ko or do you know how to answer this problem? Okay? So, yun yung Okay. To Miss Alfie as a CPA, are you required to get a certification from BOA to be a freelancer, being an online bookkeeper considered public practice in the Philippines? Pang Miss ah, Universe. Hindi, wala naman akong actually, wala naman akong certification sa ano, sa BOA. Aside yung sa inisyo yung pagkapasa ko. Oo. Wala naman. Okay. Tsaka isa pa, hindi ako nagpa-public practice to sa Philippines dun. Kasi yung clients ko is sa US. Okay? So, yung gumagawa ng books ko, yung friend ko din. So, yun, ina-outsource ko siya. Okay. Siguro kung mag-public practice ako, yun, kailangan niya ng certification ano tawag ito? Ng BOA. Kasi yun yung requirement para makapagpirma ka, ganun. Pero doon ako sa doon ako sa outside ako nagki-cater. Yeah, so ito, sabi niya, filing of taxes is the same process in corporate. So, ayun, we're filing our taxes quarterly, or quarterly and then annually then. So, Mm. 2501 ay 1701Q at saka 2551Q. So, meron pa yung, yung yearly, no? Ano kasi yung tawag yun? 16, ay 0605 RF. Diba yun? Then 8%, a percentage tax. Mhm. Okay. If online bookkeeper accountant ka na din sa Philippines, magagamit mo ba yan? If, oo naman, yes. So, di ba? Experience din yan. Oo. Yes. Lalo na kung nagte-travel ka pa, yan. Di ba? Magmamigrate ka. Maganda, dito ka lang sa Philippines, may client ka na. Pagdating mo doon, di ba, tutuloy mo na lang. Yes. Pwede. Pwede na siya, di ba? Oo. Experience yan, yeah. So, Ayun. ayun, sige, I think that's it, Miss Alfie. I hope you learn a lot. Okay, guys. Ayun, sana nasagot namin yung mga tanong nyo. Okay? Yes. And any last message before we end, Miss Alfie? Ay, meron humabol. Wait. Are there any legalities? To be expected. Hindi. Tatanggalin ka lang nila. Yun lang. Oo. Ipa-fire ka lang nila. Pero iba Yes. may mga contract, guys. So, medyo ingat-ingat. Okay? And Yung then, mga... Sige. yun nga, sinasabi ko kanina, 'pag hindi mo siya mai-deliver ng maayos, might as well na magiging honest ka as early as possible. Yep. Hanap ka ng way, okay? Yung example nga is, yung iba kasi, meron na silang general knowledge. Let's say, general knowledge sa QuickBooks Online. And then, gusto lang nila magkaroon ng experience kung paano yung gawin. So, ginagawa nila, kumukuha sila ng coach, okay, to work together dun sa project. Okay, meron akong ganung case sa ngayon, no? So, depende kasi yan. And another one, yung iba naman is, yung like I said, inform si client na hindi ko na to kaya, I suggest na meron akong kilala na ganito na pwede siyang magpatuloy. Okay? So, pwede nyo rin yung gawin. And another one is if you have really that guts na, yun nga, you ask help from others na mas maraming alam and then para mag-guide kayo. Okay? As long as maging honest lang tayo kay client. Para at least, di ba? Kasi tulad na yung usual process namin ni Ms. Shari, we ask for upfront fee. Okay? So, maganda naman din yun na maging honest na kay client. So, syempre, nag-effort siya na magbayad sa iyo. Di ba? So, at least alam niya yung situation. Okay? Yeah, that's right. So, ayan. Thank you daw po. Yan, 01 na.
Thank you Okay. din. Alright, thank Thank you. So yun guys, you. that's it. That's the end of our mind setting, overcoming limiting belief, how to start as an online bookkeeper. So, meron pa tayong another one. Okay, I think the other one is more on question and answer about the Bookkeeper Secret Academy na mag-open in 10 days na ba? 8 days? Okay, in less than 10 days na lang. Ayun, okay, 22. Yes, 22 na pala. Yes, Ayun, ang okay. bilis ng araw. So, ayun. Abangan nyo rin po yun sa mga interesadong to be part of the masterclass. Okay, if may question kayo, doon, sasagutin natin ng live. Okay, so ayun lang po. Have a blessed night and I hope you learn a lot. Thank you so much, Miss Alfie. Thank you for Okay, thank sharing you about everyone. mindset. Thank you for the Thank time. you so much. God bless.